because the middle class white idea of what a good parent is through our child protection and social work system. In Canberra, Aboriginal babies are 16 times more likely to be removed from their family than non-Aboriginal babies. Allora, questa delle aborigini sono la disposizione del proprietario della comunità aborigine che è intergenerazionale, che i bambini spesso venivano tolti dai loro genitori per questa politica razzista bianca, diciamo, della società che lei ricorda anche quando era piccola. Questo spesso succedeva negli ospedali dove erano nati bambini e quindi potevano essere portati via e non era sicuro, per seguire un'idea di borghesia di come deve essere un bravo genitore. E in effetti è più probabile, 16 volte di più, che un minore venga tolto dalla sua famiglia se è aborigene che non, diciamo. So as a group, we do have some Aboriginal people as part of our community group, and we also work closely with local Aboriginal elders to support them and assist them to be empowered within the hospital system. And a question that has been on my mind as I listen to people in Europe talking about restorative justice, and I don't have an answer, is whether there can be any justice on stolen land or in the face of genocide. Does there need to be a great politics preceding or surrounding restorative justice work for it to be authentic and meaningful? Or what can we do until that work is accomplished? Adesso loro lavorano anche con la comunità aborigine locale, dove i membri senior sono inclusi per essere coinvolti nel sistema dell'ospedale. Però lei chiede, può esserci poi adesso giustizia sul territorio rubato? Può la giustizia riparatore aiutare? Queste sono le domande che lei... Some of the work is quite ceremonial. So we have a new hospital that is the project of this member of our group. Her name is Holly Northam. And she has worked with the Aboriginal elders to create policies for the hospital that build a bridge of trust for Aboriginal people to use the hospital system and to work in it. And that has come to fruition in the form of a blessing of the hospital by the Aboriginal elders, which is not an empty ceremony. It's a statement of trust in the people that build that work together. And it's a great responsibility for us as a community to ensure that that trust continues to be earned. Per cui la sua collega è coinvolta nel nuovo ospedale che hanno creato insieme ai membri senior della comunità originale, di creare le politiche come un ponte per aiutare la comunità, una specie di dichiarazione di fiducia, di una responsabilità che loro lavorano assieme a continuare. How is my time? Time to stop? 5 minutes. Okay. So, before I came today, I did not know that this is what I was going to say. It's easier to think and talk about it when I'm not at home.
So I'd like to close by reflecting on what I see that is of such value and inspiration here, which is the involvement of community as community in restorative justice formal processes. In Canberra, we have a well-established restorative justice process within the criminal justice system, but it does not include community representatives other than people who are supporters of either the victim or the offender. And that is different from the victim-offender mediation, which I understand is in Italy the majority of restorative justice work. And it's also very different from the great model that I've heard about in the last 2 days of the groups where there are community members and victims of a crime and offenders all brought together in a way that is much more embedded in community, embedded in the places where the injustices have occurred, and not off in a bureaucratic box in an office building somewhere, practiced by people employed by government. It doesn't seem to me that the government can represent the community in the same way that actual community members who live in the same city can do when they've got that hat on. And that's marvellous to me. I think we need it, and so I'm listening and learning while I'm here. Ok, però lei dice che prima di venire qua non sapeva più o meno cosa, come riflettere, però ha capito che qui c'è molto più coinvolgimento delle comunità. In Australia il sistema è ben stabilito, però più o meno da parte dei chi supporta la vittima o chi la parte lesa, la criminale, diciamo. Però in Australia non c'è questa collaborazione che lei ha visto per il momento tra i gruppi della comunità, che ci sono sia chi offende e chi è offesa assieme. Quindi qui vede che c'è meno burocrazia e che i membri della comunità è un modo migliore di collaborazione. Questa mediazione che lei dice che l'ha colpito moltissimo, che dice che è un sistema migliore perché quello australiano era più burocratica, più separata, diciamo. Grazie.